Good morning, my dear students. Welcome to today's retail management class. I hope you all are very clear with the previous concept. In previous class, we discussed with the types of retailing, that is the classification of retailing. So we have discussed with all the types of retailing which has been categorized, which has been classified based on mercantile, based on operational structure and based on proprietorship. So all those things we discussed in the previous class. Example based on the proprietorship we discussed with independent stores or chain store, franchising and cooperative, leased and vertical marketing system, that is VMS. Under operational structure we discussed with sole proprietor, partnership, joint venture, companies and government undertakings and family setup. Under mercantile we discussed with n number of like convenience, departmental, supermarket, hyper, food based, combination, membership, all these things we discussed under based on mercantile. So in today's class we will be discussing with next concept, that is retail theories. So these theories which gives us the information about the retailing, how it is happening in the market. So the research or the experts have gone for a detailed study, and they have, out of their study, they have come out with few theories how the retailing is happening and how the changes happens in the retail format and what are the strategies they adopt. All those things we will be studying in this theories. When we talk about the types of retail theories, we have environmental theory, cyclical theory and conflictual theory. So this environment, when we discussed with cyclical theory, this is also called as wheel of retailing. Cyclical ant nav ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, I think people are aware, it's a cycle ಅಂತ ಹೇಳಿ. That is also called as wheel of retailing. And when you come with the environmental theory, this is also called as theory of natural selection. That is, in environmental theory, we will be discussing what exactly is happening in retail environment. It can be internal factors and external factors. Retail market irbodu athwa retail sector alli a environmental aguvanತ changes adana retailers hege adanna ತಗೊಂತಾರೆ, how do they face that changes, the environmental changes which is happening. ಅದು internal ಆಗಿರ್ಬೋದು, external ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು environmental theories ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. And this environment theory, as I told, it is also called as the theory of natural selection. Please note these points. And the cyclical theory, it is also called as wheel of retailing. And next is conflictual theory. See here, this word only says conflicts. So when it is very clear, conflicts is something which happens between two parties. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the misunderstanding ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ the tough competition between two retailers, how that will be. ಆ conflicts ಇಂದ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ conflicts ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಇಬ್ರು retailers ಅಲ್ಲಿ, that we will be discussing in conflictual theory. So these are the three theories which we will be studying. Environmental theory, which is also called as theory of natural selection. Cyclical theory, which is also called as wheel of retailing. Conflictual theory. These are the theories which we will be studying in this particular retail management. Now let us start with the each and every type of theory. Let's check out with the first theory. The first we will be discussing with cyclical theory. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು cyclical ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, wheel of retailing. The word wheel will be helping us you all to think what is this all about. Cycle, wheel. When ನೀವು previous semesters ಅಲ್ಲಿ product life cycle ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೋತ್, ಮೆಚುರಿಟಿ, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀಟೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ರಿಟೇಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಿಫೋರ್ ಮೀ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ, I'll just tell what exactly this retail wheel of retailing is all about or cyclical theory is all about. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅಥವಾ ಮೆಚುರಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತದೆ. ನಾವೇನಾದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ವೆಲ್, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಾಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್, ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಮ್ದು ಬೇರೆ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು.
this happens at the time of maturity level. By chance maturity ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಯ್ತು, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, innovation is a one technique or the tool which will help us to come back to the old stage ಅಥವಾ ಮೆಚಾರಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ರಿಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, see here, this theory suggests this retail innovators often first appear as low price operators, and I'll be explaining how it is what anta. Low operators with low cost structure, low margin requirements. Ide nimage first stage, idanna ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Low, medium, high. This is how a retail will be working out anta heli. And offering some real advantages such as specific merchandise which enables them to take customers away from more established competitors. ಒಂದು, as they prosper ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಲೈಕ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ they develop their business offering greater range, acquiring more expensive facilities, but this can mean that they lose focus that was important when they entered into the market. Starting ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರಂತ. Such trading up occurs as retailer becomes established in his own right. Next, this in turn gives chance to competitors. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಗ್ರೋತ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಚಾರಿಟಿ ಆದ್ರೆ ನಾವೇ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ನಾನೇ ಲೀಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, chance to competitors to enter the market and repeat the process. Like what? They become vulnerable to give discounters to new discounters and lower cost structure that take place along the wheel. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, it's like a cycling, it's like a cycle, life is like a cycle ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಬಂದು ಅಥವಾ ಮೆಚುರಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇದು ನೋಡ್ತೀವಿ. And this scrambled merchandising occurs as a retail adds goods and services are unrelated to each other and firms organizational business to increase overall sales and profit margins. ಎಲ್ಲಾನು ಮೆಸ್ಸಪ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್, ವಾಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Now we'll just go with the graphical representation and how, what, from where this particular concept came ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಥಿಯರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೀಲ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಎಂಡ್, ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಡ್, ಹೈ ಎಂಡ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚುರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಾದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ವೀಲ್ ಹೇಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. So here, so this is a person, he is the one who is the expert, that is Malcolm P. McNair. He is the one who did a research on this particular wheel of retailing and he gave this particular concept of retailing. Stages ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So this person tells us there are 3 stages and the 4 stages. ಈ 3 stages ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, first is entry stage, you enter into the market. Then you are trading up phase, that is growth stage. Maturity stage ಬರ್ತೀರಾ, vulnerable stage where the things will not be under our control, anything environmental changes ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, either if you are working out some techniques you can come back, otherwise again you have to come with the first stage ಅಂತ. So when you are entering into product mix, ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 10 years ಆಯ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಅನದರ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ವಾಟ್ ಐ ಡೂ, ಐ ಓಪನ್ ಅನದರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಆ ಹೊಸ ಶಾಪ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ he is a person, that is Mr. Malcolm P. McNair in Harvard University. In 1958 he gave us the theory of retailing, that is wheel of retailing, and here it has been given. This is basically a theory of cyclical or circular development. The wheel of retailing concept describes how retail institutions transform during their evolutionary life cycles. This is what it is. And now next, in the diagramic format, so all this you all can take as an introduction part, and this is the diagramic presentation of the wheel of retailing theory. So this is how the diagram, you have to make a note of it.
See, this is the passage of time, how it goes on. ಅದು it's like a circle. ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. See, the first stage is outlet starts with low prices, low margin, low status. As the time passes, excuse me, as the time passes, outlet add services. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೈಯರ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, everyone are aware of a particular retail store, people started visiting more number of consumers and loyal consumers. ಇಂತ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, they go for adding more and more service. ಇಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಕೊಡೋದು. MRP ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ನಾವೇ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನು ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೆಚಾರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್, ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಮೆಚಾರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ outlet now has still higher prices, higher margin. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ we started going for expansion. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಿಟೇಲ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೈಸಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡೋದು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. And once what happens, third stage or ಮತ್ತೆ next stage what will be there, new form of outlet enters, retailing environment with the characteristics of outlet in box 1. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, here you can face the competitions. As a competition enters, like ನಿಮಗೆ tough competition ಬಂದೆ, because as people are aware, every day in the market you can see a new retailers coming up. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ every day you can see a new shop here. ಒಂದು ಏರಿಯಾಲ್ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಶಾಪ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಶಾಪ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ರಿಟೇಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಂಗಾಪೇಟ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರೆ, ಒಂದು ಚಾಟ್ಸ್ ಶಾಪ್ ಮೇನ್ ಅದೇ. ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಚಾಟ್ಸ್ ಶಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನಾವು ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 3 months ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಚಾಟ್ ಶಾಪ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ರೈಟ್? ಅದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಂಗಡಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂಗಡಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆರಡು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್. ಇನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ, the fashion shop ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ the way we get our dresses ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Not only I am not talking about textiles, it is about the ready-made garments which we are getting there. So these are the shops in Bangapet where you can see a more number of retailers existing. So you can see every day the competitors entering into the market. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, as a competitors are entering, here we will be studying with the environmental theory, because ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೇನ್ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ದೇ ನಾವು ರಿಟೇಲ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು, ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್, ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅ ನ್ಯೂ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ನೀವೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಪನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಲೋ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲೋ ಎಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಟೇಲ್ ಆಫ್ ವೀಲ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು, ಲಿಮಿಟೆಡ್. So now let us see with the assumptions. When you talk about the assumptions, say after a detailed study, after we do the research, we come out with the assumption what exactly this particular theory is all about. ನಾವು ಏನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್, ಹೆಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ ಇದಂತೂ ಅನ್ನೋದು ರಿಸರ್ಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ consumers. See, always when you talk about the consumers, we have different type of consumers. The one who is loyal, the one who is not loyal. Not loyal ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, sensitive ಅಂತೀವಿ. Sensitive consumers are those who are not loyal to one particular retail store. Excuse me. See, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ we have a loyal consumers. It's not that we don't have at all, because it all depends how long you are into the market. See, as a retailer, if I am in the market, even on market ಬಂದು ಒಂದು 10 years, at least minimum 5 years ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ one group of people, ಕೆಲವರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಲಾಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. That means whenever they want to do shopping, they make sure they come to my store only, and they give their wish list also. ನನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಡಿಮಾಂಡ್ ವಿಶ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ದೇರ್. ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಆಫರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲಾಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಲಾಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇವನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಾಯಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. So this is what the theory says all about. So ಏನು ಅಂದ್ರೆ, always you will not have loyal consumers. Sometimes you will have these sensitive consumers also. When you talk about sensitive, they switch off to the different retailers who offer the new prices. Because ಇವಾಗ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ನೀವು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಲಾಯಲ್ ಆಗಿದ್ರೇನೋ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗರೆ ವಿ ವಿಸಿಟ್ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ as a new retailer he may give me some at a lower price, because low end strategy ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ sensitive consumers also will be available in the market, and they go for switching out to the different retailers. These sensitive consumers ಅಂತ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಕರಿತಿರೋ, they don't remain only with one retailer, they keep switching to the different retailers ಅಂತ. And for not loyal consumers, retailers adopt different strategies. ಸೊ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೆಲ್ಲಾನು ಕೆಲವು ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಅಥವಾ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಲಾಯಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರ್, ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೀವು ಸಾಮಾನು ತಗೊಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ನೀವು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಸೂನ್ as when I know that as a retailer, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವ್ರು ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 300 rupees ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 300 ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳಲ್ಲ, 200 ತಗೊಂಬ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟೇ 500 ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ 400 450 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ 300 ತಂದು ನಿಲ್ಸ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಅಡಾಪ್ಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ನಾಟ್ ಲಾಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಟೆಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ತಾನೆ ನಾವು ಅಂಗಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ದ ನ್ಯೂ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಅಟ್ ಅ ಲೆಸ್ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಅಟ್ ಅ ಲೆಸ್ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. Next, they'll be having low operating cost. As the wheel goes, as the sales increases, as the price also will be increasing. That means ಜನರಲ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಪರೇಷನಲ್ AC ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ, ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಇಂಥದೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಮೆಚುರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. When this is happening, when you are having a good sales, you go for broadening your market and you build your own identity and brand image. See, DMart, Big Boss ಅವರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ, ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ದೇವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಾಜಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರು ನೋಡ್ಬೋದು, ಉದಯಶ್ರೀ ಫುಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ದಾಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬ್ರಾಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇವಾ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ದೇವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ ರಾಜಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ದು ಅವ್ರ ಶಿರ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಾಯಿರಾಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಸೊ ಈ ತರ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, they are giving the brand image. And even you can see ಹೊಸದಾಗಿ GR ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ, ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ದೇ ಗಿವ್ ದ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಬ್ರಾಡನ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಅವ್ರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡೋ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಶಾಪ್ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡೋದ್ರು ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ನೋಡೋರೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಶಾಪ್ ಹೋದ್ರೆ, ಕೆಲವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ವಿ ಫೀಲ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಗ್.
right? And ನಾವೇನದು 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಈ ಲೂಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ನಮ್ದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದೇರ್ ಶಾಪ್ ಅಥವಾ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And next we need to talk about the limitations. Obviously always we'll be having the limitation also, that is not all retailers start with low prices or margin. See, this also it depends what type of a retail store you are starting. See, andre ella retailers starting alli low operating cost athara ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. It depends what type of a store you are starting. If you are starting a supermarket, if you are starting a mobile showroom, if you are starting a automobile showroom, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಲೋ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 92,000 ಇದ್ರೆ ಆನ್ ರೋಡ್, ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 40,000 ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. If you are starting up a supermarket, there you cannot start without any facilities. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ದಿರಾ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಟ್ ಇಲ್ದಿರಾ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್. ಅದೇ if you are starting with a consumer store, convenience store, then you can go with the low end strategy. And that is what the limitation is. That is not all the retailers starts with the low prices or the margin. And theory only focuses on price and the margin. How the price, this theory has been totally studied on these two angles. That is price or ಹೇಗೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಲೋ ಎಂಡ್, ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಡ್, ಹೈ ಎಂಡ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And next when you check out with the strategies, what strategies they go for adopting, ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವೀಲ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. See here you have low end strategy, medium end strategy, and you have high end strategies. So under high end strategies also we have the points over here. See here, low end strategies, what are the strategies which will be adopted by the retailers. And as I said, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಲೋ ಎಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವರು ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹೈ ಎಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೋರೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೀಡಿಯಂ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್, ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಎಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಲೋ ಎಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೋ ಪ್ರೈಸ್, ಲೋ ರೆಂಟಲ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಮೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಗೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಲೋ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ದೇ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಾಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆನೂ ಬೇಡ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಬೇಡ, ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ, ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಲಿ, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಾಡರೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಹೈ ರೆಂಟಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ತೀರಾ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರಾ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. They started improving the facilities. And conscious consumers, they go for checking out what type of consumers they need to attract. They observe what type of consumers they are getting, whether they are loyal or not. If they are loyal, they try to give all the facilities for them ಅಂತ ಹೇಳಿ. Next ಇಲ್ಲಿ broader value and services. Here they try to give extra benefits. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಮೀಡಿಯಂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ನಾವು ಕೊಡೋಣ, ಫ್ರೀ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಎನಿ ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಂಡರ್, ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ರೆಂಡರ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ಎಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡೋದಂತದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ-ಫೈ ದರ್, ಲೈಕ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೈ ಪ್ರೈಸಸ್ ದೇ ಫಿಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಒಂದು ನೀವು ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ನೀವು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ನೆಲ್ಲ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡೋ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಹೈ ಎಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ಅಪ್ಸ್ಕೇಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, high income level consumers, they go for targeting on the high level income. Because ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಹೈ ಎಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ವಾಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಂಗಾರಪೇಟ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ದಿ ಹೈ ಎಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಮೇಕ್ ಶೋರ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್, ನೀನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, they don't go for bargaining, whatever is it they just go for getting there, right?
So this high end also will be targeting will be more on the high level consumers. Okay. So these are the strategies which will be adopted and which has been studied under the wheel of retailing. Okay. Next we will be studying the next theory, that is environmental theory. See my dear students, this environmental theory and conflictual theory I will continue in the next class. Today I hope people are clear with the wheel of retailing. Today I will cover only with the wheel of retailing. In tomorrow's class I will continue with environmental theory and conflictual theory. So I hope wheel of retailing has given you the information about all. Wheel of retailing andre ಏನು ಇಲ್ಲ, ಆ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ medium end strategy, low end strategy, medium end strategy and high end strategy, how that will be adopted antane. So in the next class I'll explain you all with the other two theories, that is environmental theory and conflictual theory. Okay, have a nice day, stay home, stay safe, happy weekend. So when I say happy weekend, all the days are like Sundays now. Ella days na manali irodrinda it's like the same, but still I wish all to say stay safe at home, take care of your families. So with this I'll meet you all for the next class. Thank you, have a nice day.